Planned to start the live session at 7:30, but due to some cinematical problems, even 10 minutes has been somewhat extended. I beg your pardon for this. And in this session, just we are going to discuss about the verb uses in different methods, right? In different perspectives, how can we use the same verb, right? Got my point, everybody? So in this way we can go ahead. So if we go like that, got my point, everybody? Okay, so in this way we can go ahead. So if we go alike, definitely we can improve ourselves, there is no doubt at all. And before going to know that, just it's a small warm-up exercise. You can look at the screen, see that. So rewrite the following sentences. Here you are asked to complete these sentences, right? Rewrite the sentences in the passive voice. The first one has been done for you, so someone has already paid the workers. See, tell them I'm in class. Okay. Okay. So is it clear to you? And see the second example. If you look at the second example, see, if you look at the second example, who wrote that book? Who wrote that book? So can you say what is the non-doer approach sentence or nothing but passive voice sentence of this? See, if you look at the sentence, the second sentence, who wrote that book? So who wrote that book అనే sentence కి మనం passive voice దానికి ఎలా చెప్తాం ఐడియా ఉందా మీకు? రైట్, హూ రోడ్ దట్ బుక్ కి పాసివ్ వాయిస్ అంటే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ నేర్చుకున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సబ్జెక్ట్ని, సెంటెన్స్ని ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. రైట్, హాయ్ ఎవ్రీబడి, హాయ్. యా, సో సెంటెన్స్ని ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి చూడండి. ఇక్కడ నీ సెకండ్ సెంటెన్స్ అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్, రైట్? హియర్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ సెకండ్ సెంటెన్స్, హూ రోట్ ద బుక్? హూ wrote that book? That is the sentence. In this sentence, so now I asked you this sentence to transform it, right? So here who is the subject and wrote is the verb and that book is the object, right? So if we look at the sentence directly, we can go ahead by looking at the sentence, see that. So what it is, so okay, sentence, first you have to look at the sentence, right? This is the sentence. In this sentence, either wrote is a verb, the underlined part is verb. Okay, right, okay, just okay, to make you understand things well, just I made some arrangements in the meantime, so there is small disturbance of it. Okay, don't mind it, right? Clear everyone? So here wrote is the second form of the verb, so it is second form of the verb. And see, that book is the object, okay, and who is the subject. So in the transformation, what are the rules that we have learned? Very good. Okay, andarki good evening. Okay, ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ఆన్సర్ పంపించేసింది. ఓకే, మీకోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రైట్? ఇక్కడ మన ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇదిగోండి, దట్ బుక్తో స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది సెకండ్ ఫామ్ కాబట్టి మనం దీని తర్వాత ఏం ఉపయోగించాలి? వజ్ ఆర్ వర్ ఉపయోగించాలి. కాబట్టి దట్ బుక్ వాజ్, మనకి రూల్స్ ప్రకారంగా అది V2 అయినా మన ఆన్సర్లో మాత్రం V3 ఉపయోగించాలి. అండ్ తర్వాత సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్, ఆ తర్వాత హూ అనేది హూమ్గా ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి దీన్ని దిస్ బుక్ వాజ్ రిటన్ బై హూమ్ అనొచ్చు, లేదా బై హూమ్ దట్ బుక్ వాజ్ రిటన్ అనొచ్చు. సో అర్థమైంది దీని ఆన్సరు. అందరూ దీని ఆన్సర్ పెట్టండి, ఫస్ట్ చెప్తాను మీ అందరికీ. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని మనం ఆన్సర్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ మనకు నేర్చుకున్నటువంటి రూల్స్ అన్నిటిని ఒకసారి మనం ఐడియా తెచ్చుకోవాలి. రైట్, వెరీ గుడ్.
దిస్ బుక్ వాజ్ రిటన్ బై హూమ్. సో దాన్ని మనం బై హూమ్ దిస్ బుక్ వాజ్ రిటన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా కళ్యాణి? రైట్, వెరీ నైస్. ఓకే రైట్, లెట్ us see the third example. See the letter example is somewhat see there. They taught him Spanish and gave him a word list. Right, example చూడండి. Yes, this book was written by not home, whom anali, WHOM, whom. Satya, very good Satya. Satya has improved a lot in learning English because she is trying to pay more attention comparing with the earlier days. Very good girl. Right, okay, no problem. Okay, so in this sentence lo chudandi ikkada taught anedi verb. Yeah, no problem. Okay, see, they taught him Spanish and gave him a word list. సో దీనికి ఆన్సర్ ఎలా చేయాలంటే చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది దీన్ని ఇలాగ అబ్జర్వ్ చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ దే అనేది సబ్జెక్టు, హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్టు, అండ్ ఇక్కడ చూడండి టాట్ అనేది వర్బ్. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని స్పిల్టప్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్టు, మనం ఆన్సర్ని ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి హిమ్ అనేది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వస్తే ఏమవుతుందంటే అది హీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేటప్పుడు హీ అవ్వాలి. రైట్, యా రైట్, వెరీ గుడ్ అక్షయ, వెరీ గుడ్ అక్షయ. సో గుడ్ ఈవినింగ్. రైట్, టుడే one of my buddies has come to the classroom. Sorry to say that. Okay, have to look at the third example. In the third example, see, they taught him. So here you have to understand the sentence. So this is the sentence. So this sentence you have to look at the sentence. In this sentence, see, they taught him Spanish and gave him a word list. Right, first you have to split up the sentence either at by. Right, so they taught him Spanish, one thing, and next one, the same subject you have to carry on. Here the subject they also has to be applied at here. Therefore the second sentence is, so they gave him a word list. Right, okay, they taught him Spanish and gave him a word list. Now what is the answer for this? Now will you all say? Okay, right, everybody has to try to say. Everybody must try to say. Yes, yeah, very good. So he was taught Spanish by them, and it's not gave them, and was given a word list, Here you have to consider the subject, the same subject for two sentences. Okay, right, so it's a compound sentence. In the compound sentence, subject is common but verb parts are different, so that the same subject we have to apply at this. You have to think of in this part. So here, see, after here you have to look at the sentence gave him a list. There you have to assume the subject as a they. Okay, right, very good, nicely, correct answer. Right, okay, let us see that. So they taught him Spanish and gave him a word list. So for this one answer is Spanish was taught to him. Spanish was taught to who? Taught to him, and was given a word list by them. We can say in this way also. And the same way, at the same time, we can answer this question as a he was taught Spanish and was given a word list by them. Even there are two answers, right? For this there are two answers, possible answers. Very nice. Okay, let us continue for the next fourth example. See, let us see the fourth example. In the people say that the strike will end soon. People say that the strike will end soon. So this one, see that. Now you have to answer this question. So this is an example. People say, right? People say that the strike will end soon. So this one, see that this one, regarding this one, just we need to think just a bit. First, let me tell you how many of you have an idea. So here, see, that the strike will end. First, let me ask this sentence here. Is it, can anybody say what is this? Class? Because see there,
The sense is when there is a clause and when the clause is used with one of the subordinate conjunctions, we can say them, those are right clauses. Okay, right one. Okay, is it an assertive sentence? Okay, it's an assertive sentence. My question is yes. I asked here, is it a clause or not? Okay, as it is a clause because it contains a subject as well as a verb. Therefore, we have to, right? We have, that is quite common thing. Yes, it's a dependent clause. Very good. Dependent clause or subordinate clause. Very good. So as it is a dependent or subordinate clause, just so it's a question of for all the members. Can anybody say that what kind of clause is this? Under the dependent clause, what kind of clause? That means, is it a noun clause or is it an adverb clause or is it an adjective clause? Right, correct answer is required. Is it a noun clause? Is it a noun clause or an adverb clause or an adjective clause? Okay, just see the selected part. The selected part, you have to think about the selected part. Now see now if you look at the complete sentence, if you question yourself, so here yes Kalyan, your answer is correct, because people is the subject, say is the verb, and that the strike will end soon. It is an object of verb say. So here it is a clause but which function as a noun. Therefore we can say this sentence, this clause as a noun clause. Very good, very good. Okay, right, very nice. Okay, now let us see the whole sentence. Now say there, now this sentence has to be transformed. In what way are you going to transform it? Transformed. In what way are you going to transform it? This question? Yeah, hi. Okay, right, very good. Vera Swami. Hi, very good evening. So people say that the strike will end soon. So now you have to consider, see, here people are said. See, people are said. You have to answer here the sentence, people are said that the strike will be end soon. We can answer this way, right? Why do we have to answer this, right? Just we have to look into, or we have to look into the deep rules of the transformation part, even which are going to be discussed in the days to come. Definitely we are going to discuss all these things. Okay, right, let us see the fifth example. Fifth one, see the fifth one, the selected part. Now again the fifth part, see that my friend offered me a job at the bank. My friend offered me a job at the bank. Okay, my friend offered me a job at the bank. Good evening. Okay, my friend offered me a job at the bank. Now what is the correct answer? What is the transformation? What is the non-doer approach, non-doer sentence for this? Okay, right? So okay, no problem man. So see, whether whether have we come early or late, that's not a matter, but has it been reached or not, that is important part. Okay, right, okay. So here I'm expecting answers from other sides. Satya, Anusha, Joycey, Nicey, Anshita, Kalyani, Dhanush, Surya is not answering questions. Okay, right. So see, my friend offered me. Here see that here we have to think about see, offered is a second form and me is the object, right? So me, when it was taken to the subject, it will be changed as a I. Offered is the second form, therefore we have to use either was or was. So I was offered a job at the bank by my friend, or else I was offered a job at the bank my friend. We can say like this. Okay, right. So it's a transformation, nothing but doer and non-doer approaches. Sentence doer approach and non-doer approach sentences, or sentence transformation. In simple words we say passive voice sentences. Okay,
Right, very good. So sixth one, see there, let us see the sixth example. Let us see the sixth example. So sixth example, see in the sixth, get the sixth example and answer it. Say the boss asked him to leave the meeting. Right. Very good, very good. I was offered. All of you, see, as you know the answer, whether it is it your own, or if you come to know that, at least whatever it is, just keep the answer in the comment section. Right, in the comment section you must keep the answer. Right, okay, he was asked to leave the meeting by boss. Right, so the boss asked him to leave the meeting. Okay, the boss asked him to leave the meeting. So here him is the object, so him has to be changed as a he. When it comes to verb asked, it is the second form of the verb. Therefore, so he was asked. So ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మనకి హిమ్ అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆస్క్డ్ అనేది వర్బ్. రైట్, సో ఆస్క్డ్ అనేది వర్బ్ ఇక్కడ. సో ఆస్క్డ్ అనే వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ కాబట్టి మనం వజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3గా ఉపయోగించాలి దాన్ని. సో ఇక్కడ హిమ్ అనేది హీ అయింది. హీ వాజ్ ఆస్క్డ్ by the boss to leave the meeting, or else you can answer in another way. So right, he was asked to leave the meeting by the boss. Right, he was asked to leave the meeting by the boss. Very good. సో మీకు ఆన్సర్ తెలిసిన తర్వాత అడిగాను కదా, అందరూ ఆన్సర్ పెట్టడం అనేది చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు మరికొద్దిగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో రైట్, సో అర్థమైంది దీని ఆన్సరు. రైట్, హీ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు లీవ్, he was asked to leave the meeting by the boss. Yes, very good. Yeah, okay, next see the seventh example. See, let us see the seventh example. Here are the seventh example. You have to think of one thing. So at the seventh example you have to think of see there, did the proposal interest you? Okay, no problem. Oh my god. Did the proposal interest you? So is it assertive sentence or interrogative sentence? First tell me. Is it interrogative sentence or assertive sentence? It is an assertive sentence, or is it an assertive sentence or interrogative sentence? Right, ఫస్ట్ ఈ విషయం తెలియాలి మీ అందరికీ. ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సా, అసరేటివ్ సెంటెన్సా? డిడ్ ద ప్రపోజల్ ఇంట్రెస్ట్ యూ? సీ దేర్, హియర్ ఐ హ్యావ్ సర్కిల్డ్ ద సెంటెన్స్. డిడ్ ద ప్రపోజల్ ఇంట్రెస్ట్ యూ? సో ద సెంటెన్స్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. రైట్, అందరికి అర్థమవుతుంది ఈ సెంటెన్స్ ఎందుకు ఇంట్రాగేటివ్ అనేది. ఎందుకంటే ఈ సెంటెన్స్ మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. ఎస్ ధనుష్, అసరేటివ్ కాదు, ఇది ఇంట్రాగేటివ్. అసరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే సెంటెన్స్ నౌన్తో కానీ ప్రొనౌన్తో కానీ స్టార్ట్ అయితే అది అసరేటివ్ సెంటెన్స్. అలా కాకుండా హెల్పింగ్ వర్బ్తో కానీ లేదా WH వర్డ్ ఉండి హెల్పింగ్ వర్బ్తో కానీ ఉందనుకో, అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెంటెన్స్ డిడ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. రైట్, సో డిడ్ ద ప్రపోజల్ ఇంట్రెస్ట్ యూ? ఫస్ట్ థింగ్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, వెన్ వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఎస్ వెరీ గుడ్ ధనుష్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో రైట్స్ ఇది సెంటెన్స్ మనకి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అవటం, మన దాని యొక్క ఆన్సర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు కూడా దాని ఆన్సర్ కూడా ఇంట్రాగేటివ్ ఉండాలి. అయితే మనం జస్ట్ మన రూల్స్ ఎలా చూడాలంటే చూడండి, ప్రపోజల్ ఇంట్రెస్ట్ ద సబ్ అండ్ డిడ్ ప్లస్ V1 ఈక్వల్స్ టు ధనుష్. వై డిడ్ యూ డిలీట్ ఇట్? వాట్ డిడ్ యూ సెండ్? దట్ ఈస్ కరెక్ట్ మ్యాన్. విత్ డిడ్ ప్లస్ V1 ఈక్వల్స్ టు, it is equals to, as there is a VT in the transformation, we have to use either was or were plus third form of the verb. So that you were, see, you were interested by the proposal. You were interested in the proposal, but you were interested in the proposal. So were you interested? Yeah, were you interested? Right, just a moment. Arfa send this answer. Were you interested?
Okay, let us see the eighth example. చూడండి ఎయిత్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి, దే విల్ షో ద పెయింటింగ్స్ ఎట్ ద ఎగ్జిబిషన్ అంటిల్ మండే. దే విల్ షో ద పెయింటింగ్స్ ఎట్ ద ఎగ్జిబిషన్ అంటిల్ మండే. చూడండి, ఈరోజు క్లాస్లో మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా యాక్టివ్గా ఉంటే మీరు చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది దే విల్ షో ద పెయింటింగ్. ఇక్కడ చూడండి, విల్ షో ఇది వర్బ్, దే అనే సబ్జెక్టు, ద పెయింటింగ్స్ అనేది ఇదంతా అంటే ఇక్కడ విల్ ప్లస్ V1 ఉంటే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో విల్ బి ప్లస్ V3గా ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి ద పెయింటింగ్స్ విల్ బి షాన్. ద పెయింటింగ్స్ విల్ బి షాన్ కాంప్లిమెంట్ ఉపయోగించవచ్చు వర్బ్ తర్వాత. ద పెయింటింగ్స్ విల్ బి షాన్ ఎట్ ద ఎగ్జిబిషన్ అంటిల్ మండే బై దెమ్. ఎస్, the paintings will be shown by them at the exhibition until Monday, or the paintings will be shown at the exhibition until Monday by them. Okay, right, very good. Okay, yeah, Megan Sai, good evening Megan Sai. Okay, clear everybody? సో దీని ఆన్సర్ ఎలా చేయాలో అర్థమైంది మీ అందరికీ. సో ఎందుకు మనం ఆన్సర్ని ఇలా ఎందుకు ఉపయోగించాం అనేది కూడా మీ అందరికీ ఐడియా రావాలి. Okay man, no problem. Okay, ninth example చూడండి, they are repairing the church bells at the moment. They are repairing the church bells at the moment. So you have repairing, right? Okay, so now see that they are repairing the church bells at the moment. So write arm is R plus V4. In the transformation, if there is arm is R plus V4, you have to change them arm is R plus being plus V3. సో నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు ఎలాగో చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పేటప్పుడు వాటిని మీరు నోట్స్ మీద జస్ట్ ఆ పాయింట్ని రాసుకుంటే మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది. రైట్? ఓకే, చర్చ్ బెల్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపేర్డ్ ఎట్ ద మూమెంట్ బై దెమ్ ఆర్ బై దెమ్ ఎట్ ద మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు దీని ఆన్సర్. అందరికీ అర్థమైందా? చూడండి, ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ V3గా మార్చాలి ఆన్సర్. రైట్, ద చర్చ్ బెల్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపేర్డ్ బై దెమ్ ఎట్ ద మూమెంట్. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్, నైస్. ఓకే, రైట్, ప్రతి ఒక్కరు పెట్టాలి. ఆన్సర్ పెడితే మీకు ఐడియా వస్తుంది, మీరు ఏమేమి ఆన్సర్ పెడుతున్నారు అనేది మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. రైట్, చూడండి 10th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, యూ సే దట్ ద మ్యాన్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ లండన్. They say that the man is living in London. They say that the man is living in London. Right? Okay. So okay, can you say what is the correct answer for this? The church bells are being repaired by them at the moment. Very good. రైట్, ఈరోజు మంచి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది మనందరికీ. ఈరోజు చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది ఈ క్లాస్లో. రైట్, మీరు జస్ట్ అటెండ్ పే చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్లో మనం ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం రివర్స్ మెథడ్లో కూడా చేయవలసి వస్తుంది. రూల్స్ మనకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. మనకు సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉందనుకో, దాని ప్యాసివ్లో ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V3గా మారుస్తాం. అదే సెకండ్ ఫామ్ ఉందనుకోండి, సెకండ్ ఫామ్ ఉంటే దాన్ని వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3గా మారుస్తాం. వాటిని ఉపయోగించి హ్యావ్ బిన్ ఆర్ హ్యాడ్ బిన్, హ్యాస్ బిన్ ఉపయోగించిన తర్వాత ది వర్బ్ని ఉపయోగిస్తాం. రైట్, ఓకే, లెట్ us see that. Okay, clear all of you up to here? ఎస్ అని పెట్టండి కామెంట్, మీకు ఎస్ సార్ క్లియర్గా ఉన్నాము అన్న వాళ్ళు. ఓకే, రైట్, ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనకి చెప్తున్నాను కదా, ఈరోజు మనం బోత్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సెంటెన్స్ యాక్టివ్ పాసివ్లోకి మార్చడం చేస్తాము, అండ్ అలాగే సెంటెన్స్ పాసివ్ నుంచి యాక్టివ్లోకి మార్చడం కూడా చేస్తాం. అంటే రెండిట్లు మనం చేయగలిగాం అనుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనం ఇన్ లండన్ దే సే. సో see that here also see
in the object place there is a noun. Okay, we got to noun class, right? So Joyce is Joy. మనకి టాపిక్ మన ఖచ్చితంగా 11th example. You have never watered these plants. Have never watered దాన్ని వర్బ్గా కన్సిడర్ చేయాలి. సో దీస్ ప్లాంట్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీస్ ప్లాంట్ మారుస్తాం. ఓకే, అందరికి అర్థమైందా? హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ఉండి V3 ఉంటే దాని ట్రాన్స్కి is it no signal for me or for you? Okay, okay, these plants అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం హ్యావ్ బీన్ వాటర్డ్, దీస్ ప్లాంట్స్ బీన్ వాటర్డ్ యూ. అయితే ఇక్కడ మనకి నెవర్ బీన్ వాటర్డ్ బై యూ, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, అందరికి అర్థమైంది ఎలా చేసామనేది? వాటర్డ్ బై యూ, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Okay, right, see the 12th example, see that, right? Kranti has been more. He joined the class. Kranti, where are you, Kranti? But there is no reply from Kranti side. Yeah. Okay, resumed it. It will be resumed, right? Very good. Okay, nice. Okay, right, see, let us struction. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి రావాలి. సో నా ఇప్పుడు చూడు, so the test next when I entered the room. Okay, now is it okay? So the test next when I entered the room. Okay, now is it okay? So the test next when I entered the room. Yet the test instructions were being passed by the teacher. The test instructions were being passed by the teacher. Okay, so now I think it's very clear now. I think it's audible to you all. Okay, right, let us see here. Let us see the 13th example. Right, now is it clear now? So 13th example, so they treat and cure the people at hospital. At the hospital, see, they treat and cure the people. So they treat, yes. They treat and cure people at the hospital. 13th example, see. So man 13th example చూడండి. 13th example లో they treat and cure the people at the hospitals. సో ఇక్కడ మనకి పీపుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో ఆన్సర్ మన పీపుల్తో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి పీపుల్. ఇక్కడ ట్రీట్ అండ్ క్యూర్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్. ఎస్, ఓకే, సో రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే పీపుల్ ఆర్ ట్రీటెడ్. ఎందుకంటే ట్రీట్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్. మనకి ఫస్ట్ ఫామ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషను ఆమిజార్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ను ఉపయోగించాలి కాబట్టి మన ఆన్సర్లో. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ ట్రీటెడ్, ఇక్కడ ట్రీటెడ్ అనేది ఆర్ ట్రీటెడ్గా ఉపయోగించాలి. అలాగే క్యూర్డ్ అనేది కూడా మనం అండ్ ఉపయోగించి థర్డ్ ఫామ్ ఉపయోగిస్తే సెంటెన్స్ సరిపోతుంది. రైట్, పీపుల్ ఆర్ ట్రీటెడ్ అండ్ క్యూర్డ్ ఎట్ ద హాస్పిటల్ బై దెమ్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, him since last week. They haven't seen him since last week. They haven't seen him since last week. సో ఇక్కడ కూడా ఈ సెంటెన్స్లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ హ్యావింట్ సీన్ అనేది మనకి సెంటెన్స్. సో హ్యావింట్ సీన్ అనేది వర్బ్. సో హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇక్కడ. సో హిమ్ని మనం ఆన్సర్ని హిమ్తో స్టార్ట్ చేస్తే హీ. అలాగే హ్యావ్ ప్లస్ V3, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ఉంటుందని మనం హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ V3గా ఉపయోగించాలనుకున్నాం కదా. సో హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ V3గా ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయాల్సింది ఓకే హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ V3 కాబట్టి మన ఆన్సర్ మనం ఎలా చెప్పాలంటే
he hasn't, so he hasn't been seen, he hasn't been seen అనాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం he hasn't been seen అని చెప్పాలి దీని ఆన్సర్. రైట్, క్లియర్? he hasn't been seen అని చెప్పాలి. రైట్, he hasn't been seen by them since last week. Okay, right, next 15th example. See 15th example, everyone say he is a great footballer. సో అండి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు 3 ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినాయి. సో వీటన్నిటి గురించి లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఒక నౌన్ క్లాజెస్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ క్లాజ్ ఉండేటప్పుడు వాటిని ఎలా డిస్కస్ చేయాలి, వాటిని ఆన్సర్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. రైట్, వెరీ గుడ్. he hasn't been seen by them since last week. Very good. Okay, next see that 16th example. See the 16th example. Many people began new projects in January. Many people so just you have to look at the example, 16th example. Right, see the 16th example. See there, you have to look at the 16th example. In the 16th example, see what was given that. So many people begin new projects in January. In the month of January, see the people started new projects. Begin. So here the begin is the verb and the new projects is the object. So answer has to be started with new projects. Okay, new projects. So answer has to be started with okay. సో ఇక్కడ చూడండి, మెనీ పీపుల్ బిగన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ జాన్యురీ ఉంది కదా మనకి. దాంట్లో బిగిన్ ఉంది కదా, బిగిన్ అనేది మన ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అది. సో ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఆమిజార్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాలి. ఆన్సర్ని ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, కాబట్టి న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆమిజార్ ప్లస్ V3లో ఆమిజార్లో ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ ఉపయోగించాలి. New projects are begun, right by many people in January, or new projects are begun in January by many people. ఇలా చెప్పచ్చు దీని ఆన్సర్. రైట్, అర్థమైందా? సో ఈ ఆన్సర్ అర్థమైన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని మానొద్దు, ఖచ్చితంగా చాట్ బాక్స్లో పెడతాకే ప్రయత్నం చేయండి, ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Say next 17th example. See the 17th example. What is the 17th example? You must wash that shirt. You must wash that shirt. 17th example manaki, you must wash that shirt for tonight's party or today's night party. Okay, you must wash that shirt. So ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దట్ షర్ట్. ఓకే, రైట్, సీ ఇది ఇక్కడ మనకి మస్ట్ వాచ్, యూ మస్ట్ వాష్ అనేది వర్బ్, దట్ షర్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్, యూ అనేది దట్ షర్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి, దీన్ని సబ్జెక్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి. చూడండి, ఇది మోడల్ ప్లస్ V1, మోడల్ ఆక్సిలరీ ప్లస్ V1. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలంటే దట్ షర్ట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ షర్ట్. సో ఆన్సర్ మనం దట్ షర్ట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. రైట్, వెరీ గుడ్. అలాగే ఇక్కడ మస్ట్ అనేది ఆక్సిలరీ కాబట్టి మనకి ఏ ఆక్సిలరీ వచ్చినా సరే ఆక్సిలరీని మన ఆ ఆక్సిలరీ ప్లస్ B ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ వర్బ్ను ఉపయోగించాలి. కాబట్టి దట్ షర్ట్ మస్ట్ బి వాష్డ్ ఫర్ టుడేస్ నైట్ పార్టీ బై యూ అని అనాలి, లేదా that shirt must be washed by you for today's party or tonight's party అని చెప్పనాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో షాల్ వి గో హెడ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రైట్, సీ ద రైట్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ అనేది ఆమిజార్ ప్లస్ V4 కాదు. ఇక్కడ ఈజ్ గోయింగ్ టు అనేది ఆక్సిలరీ. రైట్, ఈజ్ గోయింగ్ టు అనేది ఆక్సిలరీగా కన్సిడర్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనం ఆక్సిలరీగా కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, మన ఆక్సిలరీస్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఎలా ఉపయోగించాలి? ఆక్సిలరీస్ వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ఆక్సిలరీ అయితే ఉందో ఆ ఆక్సిలరీ తర్వాత బి ఉపయోగించి థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ను ఉపయోగించాలి. మనకి అది ఆక్సిలరీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో
ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్. చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ అనేది ఇక్కడ ఆక్సిలరీ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అంతే. అంతేకాని ఈజ్ గోయింగ్ టు అనేది మనం ఆమిజార్ ప్లస్ ఫోర్త్ ఫామ్గా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎస్, దట్ షర్ట్ మస్ట్ బి వాష్డ్ బై యూ ఫర్ టుడేస్ నైట్ పార్టీ. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. 18th ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రైట్, 18th ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి 18th ఎగ్జాంపుల్కి మనకి మామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్. నౌ దీని ఆన్సర్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ద ఫుడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ మనం ద ఫుడ్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ని. కాబట్టి ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్, చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్. దీన్ని ఇది మనకి టు ఇన్ఫినిటివ్ వచ్చేటప్పుడు టు ఇన్ఫినిటివ్ ప్లస్ బీ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాలి. అప్పుడు ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అనాలి. ఇట్స్ నాట్ విల్ బీ, ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ. ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ బై మామ్ అనాలి. రైట్, అందరికి అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ అనేది ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అయిపోతుంది. ద ఫుడ్ ఈజ్ బీన్, అసలు ధనుష్ ఎక్కడ బీన్ ఎప్పుడు మనం ఉపయోగించకూడదు. బీన్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలంటే హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఉంటేనే బీన్ ఉపయోగించాలి. ఓకే, కాబట్టి బీన్ మనకి ఇక్కడ ఆలోచించకూడదు. కాదని, ఎందుకంటే ఇది ఒక మోడల్, ఇది ఒక మోడల్ వర్బ్ ఇది. ఓకే, నథింగ్ బట్ మామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్ అంటే మామ్ విల్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ అని అర్థం అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా ఆ మీనింగ్ అయితే అప్పుడు ఫుడ్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ బై మామ్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఈజ్ గోయింగ్ టు అనే మోడల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ. ఎస్, ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ బై మామ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇన్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్ టు బి చేంజ్ చేయాలని. ఓకే, లెట్ us see the 19th ఎగ్జాంపుల్. మీ అందరికి 18th ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా. అందరూ దీని ఆన్సర్ పెట్టండి. 18th ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరు ఆన్సర్ పెట్టడం ప్రయత్నం చేస్తారు. ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ రాయాలి. జాయ్సీ 2 తర్వాత బీ ఉండాలి. ఓకే, ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్. ఇక్కడ ఎందుకు టు బీ అని వచ్చిందంటే చూడండి, హ్యావ్ టు ప్లస్ V1 ఉందనుకోండి, హ్యావ్ టు బీ ప్లస్ V3 అవుతుంది కదా. చూడండి, మీరు ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నోట్స్ తిరగేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. హ్యావ్ టు కానీ హ్యాస్ టు కానీ హ్యాడ్ టు కానీ యూజ్ టు కానీ ఉందనుకోండి, దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఫామ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఆక్సిలరీ అయితే ఉందో ఆ ఆక్సిలరీ ఉపయోగించిన తర్వాత ఓకే, ఆ తర్వాత బీ ఉపయోగించి తర్వాత థర్డ్ ఫామ్ ఉపయోగించాలి. అలాగే ఈ సెంటెన్స్లో మనం దీన్ని కూడా ఇలాగ ఆలోచించాలి. చూడండి, ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇక్కడ ఆక్సిలరీ. సో ఇక్కడ ప్రిపేర్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్, ఆక్సిలరీ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంటే దీన్ని మనకి ఆక్సిలరీ ప్లస్ బీ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఇలా ఉపయోగిస్తాం దీన్ని మనం. అర్థమవుతుందా? రైట్, మనకి ఆక్సిలరీ ప్లస్ బీ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ని ఉపయోగిస్తాం. అందు గురించి ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ బై మామ్ అన్నాం. వెరీ గుడ్ అనుష. ఎస్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఎస్, ద ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. వెరీ గుడ్ సూర్య. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందా ఇలా అనేది? ఓకే, రైట్. సో let us go ahead. 19th example. See the 19th example. Look at the 19th example. See, they make shoes in the factory. Yes, shoes in that factory is made by them. Yes, okay. So right, see there, Dhanush, just there is a mistake. It's not a mistake. Should in the factory, it is a compliment, right? It's a compliment, but whereas you see that shoes is the object. Okay, so shoes, so you have to say that. Yes, very good. Yes, Joyce, correct example. Now the food is going to be prepared by mom. Very good. So shoes are made in the factory by them. That is the correct one. Okay, Dhanush, clear? Shoes in that factory అనకూడదు. Shoes are made by them in the factory. లేదా shoes are made in the factory by them అనొచ్చు. దీని ఆన్సర్ అలాగ అవుతుంది. Okay, clear? So can I move ahead? Right, let us see the 20th example. Right, see the 20th example. See that we will have to examine you. See, will have to examine ఇది verb. You అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ we అనేది సబ్జెక్ట్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, చూడండి, యూ విల్ హ్యావ్ టు ఎగ్జామైన్
See, we will have to examine you again. We will have to examine you again. ఇక్కడ మనకి will have to examine ఇది verb అంటే మోడల్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది verb ఉంది మనకి. మోడల్ ఆక్సిలరీ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంటే మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మోడల్ ఆక్సిలరీ ప్లస్ బి ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యూ కాబట్టి ఆన్సర్ యూతో స్టార్ట్ చేస్తాం. యూ విల్ హ్యావ్ టు అనేది విల్ హ్యావ్ టుగానే ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జామైన్డ్. యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జామైన్డ్ అగైన్ బై us. ఎస్, యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జామైన్డ్ అగైన్ బై us. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో దీనికి ఎందుకు ఇటువంటి ఈ చేంజెస్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తున్నారు, అర్థమవుతుందా? సో ఏమైతే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఏ విధంగా మనం మిస్టేక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మిస్టేక్స్ అని కాదు ఇక్కడ. సో ఏ రూల్ని అప్లై చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయటం కోసం అనేది, రైట్? సో దీనికి సంబంధించి ఈరోజు మళ్ళీ మీకు ఈరోజు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వీడియో లింక్ పంపిస్తాను గ్రూప్స్లో. మీరు ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని చూడండి ఈరోజు, ఓకే? సో ఆ వీడియో చూస్తే ఆ రూల్స్ అనేవి మనకి బాగా అర్థమవుతాయి. వెరీ గుడ్. యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జామైన్డ్ బై us అగైన్. ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జామైన్డ్ ఎందుకు ఉపయోగించాం అందరికీ అర్థమైందా? అందరికీ అర్థమైందన్న వాళ్ళు ఎస్ అని కామెంట్ పెట్టండి. ప్లీజ్ పుట్ కామెంట్ యాజ్ ఎస్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. రైట్, యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జామైన్డ్. ఓకే, జస్ట్ మనకి ఇదే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మనం. ఓకే, ఎప్పుడైనా చూడండి ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఉండి తర్వాత ఫస్ట్ ఫామ్ ఉందనుకోండి, మనం దాన్ని రాసేటప్పుడు చూడండి, దాన్ని మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మనం ఇలా చేయాలి. ఏదైతే ఆక్సిలరీ ఉందో ఆక్సిలరీ ప్లస్ బి ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ఉపయోగించాలి. ఇది రూల్. సో ఈ రూల్ని అప్లై చేస్తే మనకి వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ అనేవి మనకి వచ్చినాయి. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్, నైస్ యూ టోల్డ్ దట్ Kranti has joined, but where is Kranti? Kranti, have you been? Kranti ఉన్నావమ్మా? చాట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టమ్మా. ఒకవేళ నీకు కామెంట్ పెట్టడం రాకపోయిందంటే నువ్వు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదని అర్థం. అంటే ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే చాట్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే అక్కడ మీకు చాట్ ఆప్షన్ కనబడదు. ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా అక్కడ చాట్లో ఎలా మెసేజ్ టైప్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ మీకు కనబడకపోతే కనుక మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదని అర్థం. జస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అక్కడ చాట్ బాక్స్లో మీకు చాట్ చేయడానికి పంపిస్తుంది, కనబడుతుంది. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్, సీ దే. అండ్ 21st the guests arrived. See, they have finished preparation by the time the guests arrived. ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ అనేది వర్బ్. ఇక్కడ మనకి హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ అనేది వర్బ్. ఓకే, అండ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ, అండ్ దే అనేది సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనకి. ఓకే, మనం ఒక సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో అసలు సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వర్బ్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రావాలి. ఎప్పుడైతే మనకి ఆ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వర్బ్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి రూల్స్ ఏంటి, ఆన్సర్ని ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రిపరేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంది. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంటే ఆన్సర్లో హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాలి. కాబట్టి ప్రిపరేషన్ హ్యాడ్ బీన్ ఫినిష్డ్ బై ద టైమ్ ద గెస్ట్ అరైవ్డ్ బై దెమ్, లేదా బై దెమ్ బై ద టైమ్ ద గెస్ట్ అరైవ్డ్ అని చెప్తాం. అరైవ్ అంటాం. ఓకే, క్లియర్? 21st ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది అందరికీ? ఓకే, the delegation will meet the visitors at the airport. Yes, very nice. Okay, the delegation will meet the visitors at the airport. The delegations will meet the visitors at the airport. సో ఇక్కడ డెలిగేషన్ విల్ మీట్ అనేది వర్బ్. చెప్పండి, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. నేను ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ చెప్పండి, మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. దీని ఆన్సర్ చేయండి, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. ద డెలిగేషన్ విల్ మీట్, ద డెలిగేట్స్ విల్ మీట్ ద విజిటర్స్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ
ద విజిటర్స్ అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్. ద విజిటర్స్ ఇక్కడ విల్ ప్లస్ V1 అంటే ఆక్సిలరీ ప్లస్ V1 ఉంటే ఆక్సిలరీ ప్లస్ B ప్లస్ V3 కదా. కాబట్టి ద విజిటర్స్ విల్ బి మెట్. ద విజిటర్స్ విల్ బి మెట్ at the airport by the delegation or by the delegates. Okay, right, clear everybody? Okay, right, next example చూడండి. We have produced skin see we have produced right. Very good. The visitors will be met by the delegation at the airport. Very correct answer. Okay, అలా చూడండి మీరు 23, 24, 25 చూడండి. All workers will read the memo. Nobody can beat the Tiger Woods at golf. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వీటిని కూడా. సో టైగర్ వుడ్ కెనాట్ బి బీటెన్. సో ఇయర్ కెన్ బి బీటెన్ కాదు, కెనాట్ బి బీటెన్, ఎందుకంటే నోబడి అనేది ఉపయోగించారు కాబట్టి. సో దీని ఆన్సర్ టైగర్ వుడ్స్. టైగర్ వుడ్స్ కెనాట్ బి బీటెన్ ఎట్ గోల్ఫ్ అని చెప్పాను. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి? రైట్, మాకు అర్థమైందన్న వాళ్ళు ఒకసారి ఎస్ అని కామెంట్ పెట్టండి. సో మాకు అర్థమైంది సార్. సో ఎంతవరకు మేము చెప్పింది ఒకసారి చూడండి, మరొకసారి మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. దీంట్లోని మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్న ఈ పార్ట్లో మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటంటే, ఇక్కడ జస్ట్ మనం దీంట్లోని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉంటే దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్లస్ V3గా చూడండి. మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, నా మాట మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, చూడు, ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉంటే దాన్ని ఆర్ ప్లస్ V3గా మార్చాలి. ఓకే, అదే ఒకవేళ సెకండ్ ఫార్మ్ ఉందనుకోండి దాన్ని వర్ ప్లస్ V3గా మార్చాలి. ఒకవేళ మనకి ఏదైనా మోడల్ ఆక్సిలరీ ఉందనుకోండి, దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఉందనుకోండి, దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మార్చేటప్పుడు మోడల్ ఆక్సిలరీ ప్లస్ B ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ఉపయోగించాలి. అది మనకి రూల్స్. ఈ రూల్స్ మనం అప్లై చేస్తేనే చేసిన వరకు. నెక్స్ట్ ఆమ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉండి ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉందనుకోండి, దాని ఆమ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉపయోగించి ఎస్, వెరీ గుడ్ గర్ల్, నైస్. ఓకే, రైట్. ఆమ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉంటే దాన్ని ఆమ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉపయోగించి బీయింగ్ రాసి తర్వాత దాని థర్డ్ ఫామ్ని ఉపయోగించాలి. అదే వర్ ప్లస్ ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని వర్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ఉపయోగించాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే, అలాగే మనకి ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఈ మూడిట్లు ఏ హెచ్ ఫామ్ ఉండి థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉన్నా మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు హ్యావ్ బీన్ కానీ హ్యాస్ బీన్ కానీ హ్యాడ్ బీన్ కానీ ఉపయోగించి థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ఉపయోగించాలి. ఇవి రూల్స్. జస్ట్ ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే మనం సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పటివరకు చేసిన సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క రూల్స్ అన్నీ కూడా రీకాల్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఓకే, సో సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఒక 5 మార్క్స్ టాపిక్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది మీరు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినా, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే 5 మార్క్స్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని ఎలా, అంటే ఏ రూల్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక సెంటెన్స్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, నాన్ డ్యూర్ సెంటెన్స్ని నాన్ డ్యూర్ సబ్జెక్ట్తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలో. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. చూడండి, నౌ చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ టు యాక్టివైజ్. చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ టు యాక్టివైజ్. ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలని చెప్పాను. ఓకే, ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ని మనం ఇప్పటివరకు మనం పాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాం. ఓకే, సో మనం ఇప్పటివరకు సెంటెన్స్ని ఏం చేసామంటే, రైట్, సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాం. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, సెంటెన్సెస్ని ఇప్పుడు యాక్టివ్లోకి మార్చాలి. అంటే యాక్టివ్లోకి మార్చాలంటే వర్బ్ ఎలా ఉందో మనం అబ్జర్వ్ చేసి చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ద లార్జ్ హౌస్ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఆలోచించాలి. ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్, చూడండి, ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్. ఎప్పుడైతే మనకి చూడండి హెచ్ ఫామ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉందంటే దేనికి మనం హెచ్ ఫామ్ ఉండి V3 ఉంటేనే కదా దాన్ని మనం హ్యావర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V3గా మారుస్తాం. అంటే మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు సేమ్ టు సేమ్ రూల్స్ అంతే. ఇందాక ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు అదే ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. సో
బై ద బ్రౌన్స్. సో బ్రౌన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ బ్రౌన్స్ హ్యావ్ బిల్ట్ ద లార్జ్ హౌస్ అన్నాం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమందికి అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్, రైట్? చూడండి, మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వడానికి నేను థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఉన్న థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అనేది వర్బ్, రైట్? మనం అసలు వాజ్ గివెన్ అనే వర్బ్ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? వాజ్ గివెన్ అనే వర్బ్ అంటే వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ఎప్పుడు ఉపయోగించాం మనం? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సెకండ్ ఫామ్, సెంటెన్స్లో సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉంటే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాం. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ వాజ్ గివెన్ అంటే దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి? గేవ్గా ఉపయోగించాలి. ఇక్కడ చూడండి, నైస్ ప్రజెంట్ అనేది సబ్జెక్టు. అంటే మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలంటే రైట్ ఇలా చెప్పాలి. దీని ఆన్సర్ ఈ విధంగా రాయాలి. చూడండి, ఆ నైస్ ప్రజెంట్ gave her, okay, see a nice present, a nice present, she was given nice present, okay. గేవ్ అనేది ఉపయోగించాలి మనం, అంటే దాని యొక్క సెకండ్ ఫామ్. ఈ వాజ్ గివెన్ అనే దానికి సెకండ్ ఫామ్ ఉపయోగించాలి. అలాగే మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మనకి ద న్యూ సాంగ్ ఈజ్ బీయింగ్ సంగ్ బై జైన్. చూడండి, ఇక్కడ ఈజ్ బీయింగ్ సంగ్. మనం బీయింగ్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? ఆమిజార్ ప్లస్ V4 ఉంటే దాన్ని ఆమిజార్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 ఉపయోగిస్తాం కదా. సో ఇక్కడ ఈజ్ బీయింగ్ సంగ్ అనేది వెంటనే మనకు గుర్తు రావాలి. అంటే ఏమవ్వాలి? అది ఆమిజార్ ప్లస్ సింగింగ్ అవ్వాలి, రైట్? జేన్ ఈజ్ సింగింగ్ అ న్యూ సాంగ్, అది కరెక్ట్. జేన్ ఈజ్ సింగింగ్ అ న్యూ సాంగ్. అర్థమవుతుంది అందరికీ? Anshita, where is Anshita? Just Anshita put a hi, that's it. And afterwards she escaped. Okay. So fifth example చూడండి. మనం ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఐడియా వస్తుంది. ఎప్పుడు మనం వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ఉపయోగిస్తాం? సెంటెన్స్లోని సెకండ్ ఫామ్ ఉంటే దానికి వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించారంటే అంటే మనం యాక్టివ్లో మనం సెకండ్ ఫామ్ను ఉపయోగించాలని అర్థం. కాబట్టి ద స్ట్రామ్ డెస్ట్రాయిడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సబ్జెక్టు ద స్ట్రామ్. ఇప్పుడు దీనికి బదులుగా మనం సెకండ్ ఫామ్ను ఉపయోగించాలి, డెస్ట్రాయిడ్. ద స్ట్రామ్ డెస్ట్రాయిడ్ ద హౌస్. ద స్ట్రామ్ డెస్ట్రాయిడ్ ద హౌస్. వెరీ గుడ్. ఓకే, క్లియర్? అర్థమవుతుందా? ఇది నేను చెప్పి సెకండ్ పార్ట్ అర్థమైంది మీ అందరికీ? అర్థమవుతుందా? నేను చెప్పే పాయింట్స్ అర్థమవుతున్నాయా? ద స్ట్రామ్ డెస్ట్రాయిడ్ ద హౌస్. వెరీ గుడ్. సో ధనుష్, నైస్. అర్థమవుతున్నాయా? అంటే మనం ఇందాక ఏం చేసామంటే ఒక సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం. అంటే ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని ఆమిజార్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాం. సెకండ్ ఫామ్ అయితే వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాం. హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఉండి థర్డ్ ఫామ్ ఉంటే దాన్ని హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్గా ఉపయోగించాం. ఆక్సిలరీ ఉంటే ఆక్సిలరీ ప్లస్ బీ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్లో ఉపయోగించాం. కానీ ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం డూయర్ అప్రోచ్లోకి మార్చాలన్నమాట. ఓకేనా? జస్ట్ ఈ రూల్స్ అప్లై చేయడం. నేను అందు గురించి మీకు ఆ క్వశ్చన్ అండర్లైన్ చేసి చెప్తున్నాను, మీకు ఐడియా వస్తుంది. చూడండి, సిక్స్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్సర్లో సెకండ్ ఫామ్ను ఉపయోగించాలి. ఫస్ట్ ఓకే. సో a lot of money was spent on the first shopping Saturday by them. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ లేదు, రైట్? కొన్నిసార్లు మనం చూడండి ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసిన పని లేనప్పుడు కూడా ఉపయోగించాం. అంటే దే స్పెంట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ద ఫస్ట్ షాపింగ్ సాటర్డే అనేది ఆన్సర్, దీని ఆన్సర్. ఓకే, రైట్? సెవెంత్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. హౌ ఈజ్ దట్ వర్డ్ రిటర్న్? హౌ ఈజ్ దట్ వర్డ్ రిటర్న్? How is that the word written? Now you have to consider here is plus V3. Am is R plus V3. మనం am is R plus V3 ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? am is R plus V3ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? సో ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు am is R plus V3 ఉపయోగించాం కదా. ఉపయోగించాలని నేర్చుకున్నాం మనం. సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఆమ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉపయోగించి థర్డ్ ఫామ్ ఉపయోగించాలనుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించారంటే మనం ఉపయోగించాల్సింది ఫస్ట్ ఫామ్ ఉపయోగించాలి. ఓకే, సో రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్. ఓకే,
హౌ డూ యూ, సో ఇక్కడ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇది. హౌ డూ యూ రైట్ ద వర్డ్, హౌ డూ యూ రైట్ దట్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఓకే, సో అర్థమైంది. ఇక్కడ ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసినవి అర్థమవుతున్నాయా? రైట్. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం. ఇప్పుడు వాటిని మళ్ళీ మనం డూయర్ అప్రోచ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని. సో అక్కడ ఎయిత్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్డ్ ఎవ్రీడే. ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని ఇలా చూడాలి. ఇక్కడ వర్ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్, వజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మరి ఏ ఆబ్జెక్ట్ లేదు మనకి. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే కన్సిడర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట. దే వాటర్ ద ఫ్లవర్స్ ఎవ్రీ డే అని ఇక్కడ ఆన్సర్. దే వాటర్ ద ప్లాంట్స్ ఎవ్రీ డే, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇదే. హిస్ పేరెంట్స్ వర్ కాల్డ్ టు ద ఆఫీస్ బై ద హెడ్ మాస్టర్. కాల్డ్ టు ద ఆఫీస్ బై ద హెడ్ మాస్టర్. దీని ఆన్సర్ చెప్తారా? దీని ఆన్సర్ మీరు టైప్ చేయండి. దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. రైట్. సో సీదే బై ద హెడ్ మాస్టర్. ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ ఇది సబ్జెక్టు. సో ఆన్సర్ హెడ్ మాస్టర్. ఇక్కడ వర్ ప్లస్ V3 ఉందంటే మరి సెకండ్ ఫార్మ్ ఓపెన్. ద హెడ్ మాస్టర్ కాల్డ్ హిస్ పేరెంట్స్ టు ద ఆఫీస్. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 10th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 10th ఎగ్జాంపుల్, ద షో విల్ బీ డైరెక్టెడ్ బై బెన్. సో షో విల్ బీ డైరెక్టెడ్. సో ఇక్కడ షోసి ద షో విల్ బీ డైరెక్టెడ్. సో ఇక్కడ మనం విల్ బీ డైరెక్టెడ్. రైట్. ద హెడ్ మాస్టర్ కాల్డ్ హిస్ పేరెంట్స్ టు ద ఆఫీస్. వెరీ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓకే, ఎస్, వెరీ నైస్, ఎస్. ఓకే, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. 10th ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆన్సర్ చెప్పను, అసలు మీరే చెప్పాలి. ఆన్సర్ చెప్పండి. 10th ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 10th వన్? ఎస్, బెన్ విల్ డైరెక్ట్ ద షో. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చూడండి, విల్ బీ ప్లస్ V3 అంటే ఆక్సిలరీ ప్లస్ బీ ప్లస్ V3 అంటే మనం ఏదైతే ఆక్సిలరీ ఉందో ఆ ఆక్సిలరీ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, అదే ఆక్సిలరీ ప్లస్ బీ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ బెన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో బెన్ విల్ డైరెక్ట్ ద షో అనాలి. వెరీ గుడ్. Yes, yes. Okay, right. Okay, let us see the 11th example. See the 11th example. Very good. Okay, ఇది చూడండి. దీనికి ఈ ఆన్సర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద విండో ప్యాన్ హ్యాస్ బీన్ బ్రోకెన్. మనం ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి. హ్యాస్ బీన్ బ్రోకెన్ అనేది వర్బ్. హ్యాస్ బీన్ బ్రోకెన్, హ్యాస్ బీన్ బ్రోకెన్ బై ద డాగ్. ఎప్పుడు మనం హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ V3 ఉపయోగిస్తాం? సెంటెన్స్లో హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ఉండి V3 ఉంటే దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ద డాగ్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ద విండో ప్యాన్. ఎస్, ద డాగ్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ద విండో ప్యాన్. వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. లెట్ us see the 12th example. The bill must be paid first. The bill must be paid first. ఇక్కడ must be paid అనేది verb. రైట్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, the bill must be paid first. సో ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ కనబడట్లేదు. సబ్జెక్ట్ లేకపోయినప్పుడు కూడా మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. యూ. ఇక్కడ మస్ట్ బీ పెయిడ్. ఇక్కడ మనం ఆక్సిలరీ వచ్చేటప్పుడే ఈ బీని ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి బీని తీసేసి దీన్ని ఫస్ట్ ఫామ్గా ఉపయోగించాం అనుకోండి. యూ మస్ట్ పే ద బిల్. యూ మస్ట్ పే ద బిల్ ఫస్ట్. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో క్లియర్, అర్థమవుతుందన్నమాట. రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎప్పుడు మనం ఆమిజార్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 ఉపయోగిస్తాము? మనం ఆమిజార్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? సెంటెన్స్లో ఆమ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉండి ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉంటే దాన్ని మన ఆన్సర్లో ఆమిజార్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3గా మారుస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ద జాబ్. ఓకే, రైట్. సి షీ వాజ్
Right, see, she was being interviewed for the job. Okay, సో ఇక్కడ మనకి రైట్ ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ. దే వర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ హర్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. దే వర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ హర్ ఫర్ ద జాబ్. దే ఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ హర్ ఫర్ ద జాబ్. ఆర్ you were interviewed for the job by her. ఇక్కడ హర్ అనేది చూడండి, హర్ అనేది మనం ఉపయోగించటం రావాలి. ఓకే, రైట్. 14th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 14th ఎగ్జాంపుల్, హీ వాజ్ టోల్డ్ నాట్ టు టాక్ ఇన్ ద క్లాస్ బై ప్రొఫెసర్. హీ వాజ్ టోల్డ్ నాట్ టు టాక్ ఇన్ ద క్లాస్ బై ద ప్రొఫెసర్. ఇక్కడ మనకి వర్బ్ చూడండి, was told not to talk by the professor. సో ద ప్రొఫెసర్, సో ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ప్రొఫెసర్. was told అనేది మనం was ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ V3 ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు? సెకండ్ ఫామ్కి ఉపయోగిస్తాం. ద ప్రొఫెసర్ టోల్డ్ హిమ్ నాట్ టు టాక్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. yes, the professor told him not to talk in the classroom. Very good. Okay, this is the last example because most of you people get vexed. Right, okay, last example, let us see that. So this example, see there, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. కెన్ బి లర్న్. కెన్ ఫ్రెంచ్ బి లర్న్ ఈజీలీ. కెన్ ఫ్రెంచ్ బి లర్న్ ఈజీలీ. మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెంచ్ బి లర్న్ ఈజీలీ. ఓకే, సో కెన్ ఫ్రెంచ్ బి లర్న్ ఈజీలీ. సో దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడ మనకి కెన్ బి లర్న్డ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? అది కెన్ లర్న్ అవుతుంది అంతే. యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రెంచ్ ఈజీలీ. అది దాన్నే మనం కెన్ యూ లర్న్. రైట్, కెన్ వి లర్న్. ఎస్, అలా కూడా అనొచ్చు. కెన్ వి అనొచ్చు, కెన్ యూ లర్న్ అనొచ్చు. రైట్, వెరీ గుడ్. కెన్ హీ అనొచ్చు, కెన్ షీ కూడా అనొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. రైట్, కెన్ యూ లర్న్ ఫ్రెంచ్ ఈజీలీ. రైట్, వెరీ గుడ్. So right, very good. Because so here it's actually it's all about 9 p.m. So I'm going to close the live session today. Right, how many of you enjoyed today's warm-up session? ఈ రోజు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెంటెన్సెస్ ద్వారా సో మీరు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని రీకాల్ చేసుకున్నట్టు అయింది. అలాగే మనకి కొంత విషయం కొంతమందికి మనకు గుర్తు లేకపోయినా సరే మనకు గుర్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది. సో ఇలా చేయటం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ మర్చిపోకుండా ట్యూన్ అవుతూ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ ఈజ్ బీయింగ్ పుట్ అప్, రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ బికమ్ వెరీ ప్యాసివ్. యా, వెరీ గుడ్ గర్ల్. షీ రోజ్ 2 hands. Nicey. Very good, very good. Nicey, you told Kranti has joined. Has really, she has been here. Yeah, very good, very good. It's not enjoying. So learned or not. Right? అలాగే మీకు గూగుల్ ఫామ్లో ఈరోజు మీకు ఇప్పుడే మీకు కొంతసేపట్లో మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ పెడతాను, దానికి ఆన్సర్ చేయండి. సో దానిలో మీరు ఆన్సర్ చేయండి. మా ఇందాక మీకు గూగుల్ ఫామ్లో క్వశ్చన్ ఒక ఎగ్జామ్ టెస్ట్ పంపించాను. కొంతమంది రాశారు, రాయలేదు కొంతమంది. సో ఇవాళ చూడండి, టెస్ట్ రాయడం ప్రయత్నం చేయండి. మీకు గూగుల్ ఫామ్లో టెస్ట్ వస్తుంది. రైట్, జాయ్స్ అర్థమైందా? జాయ్స్ మనకి ఇది ఖచ్చితంగా 6 నుంచి 7 మార్క్స్ పేపర్ వస్తుందమ్మా. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఖచ్చితంగా సెంటెన్సెస్ని యాక్టివ్ నుంచి పాసివ్లోకి ఇస్తాడు, పాసివ్ నుంచి యాక్టివ్లో కూడా మార్చమని చెప్తాడు. వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. జాయ్స్ ఇంత గ్రూప్లో ఒక టెస్ట్ నేను లింక్ పంపించాను, అదే లింక్ ఓపెన్ చేసి టెస్ట్ రాయి. టెస్ట్ రాస్తే టెస్టులు రాయటం వల్ల మీకు ఎంతవరకు మీకు సబ్జెక్ట్ ఉందనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో రాయడం ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇఫ్ పాసిబుల్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈవెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లైవ్ సెషన్ టుమారో at 11 AM. బట్ మోస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. ఓకే, రేపు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, 11కి ఉంటుంది. రైట్, మానకంటే జాయిన్ అవ్వండి క్లాసెస్. సో ఇలా క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల బోర్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు? ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నాం సార్ హ్యాపీగా ఉందన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? రైట్, I hope you people are enjoying learning, right? Even my hardcore free of cost actually here. Okay, it's a though it is a free of cost here. I'm taking, I'm putting some efforts. But if you learn them, right? If you enjoy learning, so my efforts will be benefited. There is no doubt. Okay, right? As I made you learn things, definitely I will be blessed.
Yes. Okay. But you would have joined at 7:30, because by at the 7:30 definitely we have a live session. So today onwards, every day during the night time at 7:30 p.m. definitely we are going to have live session. Right? Yes. Very good of you all. So very nice of you all, as you prepared and as you participated actively in transforming sentences from one to one. Right? See you all tomorrow. I'm wishing you a very happy night.